because following the news of the transformation of Serekunda General Hospital into a quarantine or into a COVID-19 treatment center effective Monday, the Director of Health Services, Dr. Mustafa Bitay, on Thursday told Eyeafrica TV that the decision is due to the increasing demand for bed space for COVID-19 patients. Khadija Seka has more details of that in this report. While this is thought to be a slow process, patients who are currently admitted at the Serekunda Hospital in Kanifing will have to be transferred to different hospitals as it becomes a COVID-19 treatment center for next week. This move, according to Dr. Mustafa Bitey, the Director of Health Services, is necessitated by the increasing demand for bed space for COVID-19 patients in the country. So the process is not going to be very fast. There are people looking at it and how it's going to be done. But for sure is that all the patients will be taken care of. So how it's going to be done is there's just a redistribution. So it's like you have a pool of patients and then those who are COVID sick from all other facilities now will come here. And the other facilities that have the other services now will take care of the cases that we are supposed to be in Canopy. So we want to do it to have a smooth transition as much as possible. Dr. Bite said there are other facilities with basic equipments. However, there are other COVID-19 patients who need just not treatment but also surgeries. He said this provisional decision of all coronavirus patients to be treated in one facility would help to mitigate its spread. Definitely. That's why it's not a very easy decision, but that's why we are doing it. Because we think that the COVID-19 cases, they are not only medical. You might have cases that will need surgical interventions and other interventions. And a facility with those type of care will be good. It's not. We have a lot of beds, like the stadium is there, the Nemban will be there, and the fourth phase is already there. But this case is also so now what we come to realize is that COVID patients can also need surgeries, and COVID doesn't look like it's going anytime soon, as WHO has shown. So it's good that until those ones are ready to take care of them, we can use this big one. And it's just a provisional decision. And now we are looking at the implementation. There are groups looking at how we are going to do it smoothly so that it doesn't impact too much on the. And it's not only done here; it's done in many other countries. Like I've come across some documents they shared with me, which showed how, for example, South Korea did it without any problems. Dr. Biti said the health personnel at the Serekunda Hospital are knowledgeable and familiar with the treatment and handling of COVID-19 cases, and as such, there would not be a problem in executing their duties. A doctor is already a doctor, is trained on basic things. So it's just to reorient them on certain things, on the guidelines, and the IPC training on how to take care of COVID has been going on. Because Canifin, all other hospitals should always expect, they've been receiving cases that are suspected cases, and you have to take precaution just like you are in a treatment center. Otherwise, you all get infected. So the necessary training, necessary orientation has been going on. So it's not like you are bringing new people who don't know anything and you have to train. No, no, no. So these people are trained in their respective regions. They are all professionals. So you need to do some reorientation for them, do some more guidance, some coaching. That's all. But it's not like you are bringing a journalist to Canifing General Hospital. The country has recorded a surge in the number of coronavirus cases since its outbreak in March. Many facilities have been used as a treatment center and some were even closed due to cross-contamination. Reporting for Eyeafrica News, I am Khadija Seka. All right, thank you very much, Khadija Seka, there with that report. Mu nekk am solo mun ñang mbas maa ngi yokku comme ni ñu ko waxee léegi kilifa yi tamit ñu ngi yokku taxawaay Serekunda General Hospital comme ni ñu ko waxee woon waxoon nañ ko waaye tey moom mi nga xamante ne mooy docteur Moustapha bi tey mu jiite li nga xamante ne mooy health services bi ci li nga xamante ne mooy ci Ministry of Health mu def doon dellu ci li nga xamante ne mooy ci lu waral dogal boobu nee na daal li nga xamante ne mooy bokk na ci mooy cases yaa ngay yokku te tamit dañ bëgg a def li nga xamante ne mooy hospital boobu dañ ko bëgg a def COVID-19 treatment center ñu fajee fa li nga xamante ne mooy ñu am mbas mi wala ñu nga xamante ne mbas mi daf leen laal te tamit ñu fa nekk ñu leen doon faj dafa am fi nga xamante ne dañ leen war a yóbbu ci yeneen ay hôpital ci jéego yooyu leen nekk ñu ngee seet
te sori nañ ci te nee na loolu moom foog naa ne ay waxtaan ñu ngi cee am te sori nañ ci bu baax a baax. waaw sori nañ ci bu baax. comme naa delluwaat rek comme démb kenn si ñoom teewoon na si kër gi yaatal nañ si lu bëree bëri. si lu jëm si mbir yi lopitaan boobu nga xam ne jël nañ ko te lu bëri si ay nit doon ko jëfandikoo rawatina ñi dëkkee Serekunda ak si area bi wala nga ne Greater Banjul area bi. so ñoom ñëpp ñu ko doon jëfandikoo bañ jël ñu fa nekkoon transféré si ñeneen ñi yóbbu leen Banjul ñeneen ñi comme ni ñu ko waxee si yeneen lopitaan yi nekk si biir dëkk bi mu nekk lu nga xam ne ni xam naa ne xëy na pexe moo amul waaye lu doy waar la tam because ñi nga xam ne ni kaane fi leen ji gënoon a jege foofu leen doon dem di faju dina am ay jafe-jafe bu baax a baax jafe-jafe yi mooy soo moom nu mu ko waxee ku si ne jël nañ seen contact ñu war a am treatment wala appointment mais bi ñu oola Banjul oo ñu oola Serekunda si beneen side bi oo ñu oola Bundum so yooyu leen wax waaye anyway jafe-jafe moom dina si am ba pare jafe-jafe moo am moo tax ñu jël lopitaan bi waaye jafe-jafe tam dina am si ñi nga xam ne ñu ngi fa doon faju amee fa ay appointment pour war a demaat feneen loolu tam dina indi ñooñu beneen yeneen jafe-jafe kon dafa mel ni jafe-jafe bu tax loolu am fa dina am na ñeneen itam ñu moo indi ay jafe-jafe te waaw war nañ see taxaw bu baax a baax ba nga xam ne ñi fa nekkoon seen appointment warul fail because of leneen even su waree fail sax docteur si war neen mun a def pexe ba fekk ñooñu fu ñu nekk pour gis ne ñi seen appointment def neen ko jël nañ seen treatment nu mu waree bu baax a baax parce que loolu tam nekk na lu nga xam ne li si am solo la because mais bi ñu si bëri xamuñ fan lañ leen refa fan la ñu war a dem uyu seen ñooñu te itam xam naa team bu nga xam ne mu ngi foofu ñooñu duñu fa génn dañooy cité continuer di faj ñi nga xam ne ñoo amee coronavirus bi mais bi ñi nga xam ne ñu ngi si yeneen lopitaan yi ñooñu ñooy war a dem fekki ñooñu soo ko defee laaj na because dafa am ay wecceeku yu si nekk laaj na nag saytu bu baax a baax pour buñ jaawale kayiti kenn ba pare ne kenn ku si nekk time bu nga war a oy ji docteur ñi gis ne kii ñëw na ak fu munta nekk ñu gis ne oy si ñëw na very well xam naa ne of course gis-gis yi dinañ ci utee ci li nga xamante ne mooy ci dogal bu ministre bi jël wala nguur gi ci li munta xew te tamit comme nuñ ko waxee saasu ne of course Serekunda General Hospital nekk na hôpital bu mag ci réew mi bokk na bu ci gën a mag ci biir réew mi te buñ demee ba ñu jël ko faj béréb bi nga xamante ne fajookaay la ci mbas mi tey loolu comme na ko waxee jeexatal bi mun naa indi ay jafe-jafe yu bari ci ñu fa doon dem waaye tamit comme ni nga ko waxee tey ba toll fii ñu jël dogal bu mel noonu dafa mel ni ñun nit ñi tamit ñu bari xëy na dañ ci am beneen gis-gis di wane dafa mel ni comme cases yi dafa gën a mun a yokku ndax gis nañ stadium yi tamit defoon fa li nga xamante ne mooy ñu ngi faa defal beneen béréb mi nga xamante ne war nañ faa mu yóbbu gars yi comme ni ñu koy gisee noonu ci image si so yii yëpp mu nekk ay jéego yu nga xamante ni ñu ngi koo jël dafay gën a tax nit ñi wax ne kon dafa mel ni mbas mi moom waajagul jóg fii tamit comme ni yëf yi nu moo yokkoon yi tamit loolu dana tax nit ñi gën a am yeneen ay xalaat ci situation bi. waaw nit ñi foog ñu am si ñaaw njort dinañ am xalaat dinañ tiit tam te jot na sax te buñ tiit ñi si yàgg na because réew mu nga xam ne bët bu set li si am dafa dem téeméeri lu teg rek ngay dégg téeméeri lu teg loolu rek doy na tiit te téeméeri lu teg every day pour nga amal ko fu ñëw tëdd dafa xaw a jafeñ so su fekkee ne sax wàññeeku ndax gën a dem ni ifin Serekunda General Hospital bi sax nekkul foofu rek moo mën a féebo gars yi so xam naa comme niñ ko fi waxee démb am na koo xam ne mu ngi woon ne si ifin si stadium bi am na yeneen place yi nga xam ne def nañ fa ay tent te foofu yaatu na ndax tent bi sax dina motoog yooyu noonu loolu tam li si mat a bàyyi xel la waaw so xam naa ne daal doy na waar ba nga xam ne ni ñoom sax jaaxal na leen jaaxal na waa kër docteur yi jaaxal na Ministre of Health xam naa léegi ñu si bëri si ñoom bu ñu tëddee duñ nelaw waaw mu ngi noonu loolu bokk na ci dogal yu ees yi nga xamante ne Ministre of Health jël nañ ko ci xeex mbas mi ci biir réew mi cases yaa ngi gën a yokku kon ni ngeen ko déggoon sànq rek ci report bi daanaka everyday ñu am lu ëppa wala lu weesu téeméeri COVID-19 cases ci li nga xamante ne mooy ci biir réew mi so loolu lu jara bàyyi xel la waaye tamit kilifa dafa mel ni ñu ngi gàttandu li nga xamante ne mooy luy ñëw ci kanam xamaguñ lan la waaye nag situation bi nu moo demee trend bi bu ceeñul dafa mel ni dañu war a am moo keesi si biir réew mi comme docteur Moustapha bi nu mu ko waxee ñu teddoon ci hôpital boobu ñu ngi leen doon faj ci yeneen feebar lu uti ak COVID-19 ñooñu commencé nañoo yóbbu ñeneen ci yeneen ay hôpital ñeneen ñu des tamit ñu ngi ci waxtaan bi jéem a seet yeneen jéego yeneen li nga xamante nag gunge décision bi nga xamante ne jël nañ ko
ñu continuer di bàyyi xel di ñaax nit ñi tamit na ñëpp moytu yàlla def ñu mun a daan li nga xamante ne mooy Covid 19 ci biir réew mi